Hey Drive SoCal POV fam, live night update en quanto Shung Laurel hướng về Sam. Phase 1A của Terminal 1 chuẩn bị mở cuối hè 2025 với 19 gate đầu tiên site a turn search 2. Exterior hiện đã kín, nội thất đang thi công qua đêm, điện, HVAC sàn, an ninh, bán vé. Khung checkpoint 13 làn đã dựng, đang lắp thiết bị đầy đủ. Cầu đi bộ trên cao đang xây giai đoạn. Parking Plaza 2,800 chỗ mở hoạt động. Có đèn sáng ban đêm site turn không search 11. Lane shifts trước khu vực drop off. Điều chỉnh giao thông mỗi tối. Gateway mới và lối vào sân bay bypass đã thi công site turn search. Hoàn thành tổng thể hướng đến 2028. Đội đêm điều phối việc di chuyển. Đó là bản cập nhật từ Drive SoCal POV. Cảm ơn bạn đã đồng hành. 大家好 ，Drive SoCal POV 现从 Laurel 大道驶向圣地亚哥机场。第一阶段 A 预计2025年夏末启用19个登机口 ，Site Turn Search 和 Turn Search 5张。外部封闭中，夜间继续进行内部施工，电气、暖通空调、地板、安全、售票。13车道安检框架已建立，设备安装中。高架人行桥分阶段施工中。停车广场2800个车位已开放，并配有夜间照明 Turn and Search 11案。下客区有车道变动，夜间交通调整频繁。通往机场的新入口道路正在建设，将绕开 Harbor Drive Site Turn Search。全部工程目标完成于2028。夜间施工队正在控制交通。以上是 Drive SoCal PV 更新，谢谢您的收听。Drive SoCal PV です。Laurel 通りからサンディエゴ空間へ向かう家の最新情報をお届け。フェーズ 1A が2025年末に19ゲートで開業予定。Site Turn Search Do Turn Search Go。外部構造は完成し、内部作業が夜間も続いています。電気、空調、床、セキュリティ、チケットカウンター。13レーンのセキュリティチェックポイント構造が完成、機器取り付け中。高架歩道橋が段階的に建設されています。駐車プラザは2800台分で稼働中。夜間照明も整備済み。サイト、Turn Search G1。ドロップオフエリアの車線が変更され、夜間交通が調整されています。ハーバードライブを迂回する新しいアクセスロード建設中。全体の完成は2028年を目標としています。夜間クルーが交通を誘導中。以上、Drive SoCal POV からのアップデートでした。Hola familia Drive SoCal POV, actualización nocturna mientras bajamos por Laurel hacia San. Ticket Search 11. Nocturnos gestionan el flujo vehicular. It's set to open late summer 2025. Drive SoCal POV. Gracias por acompañarnos. Hey Drive SoCal POV fam. Live night update as we're heading down Laurel towards San Diego Airport. Phase 1A of the new Terminal 1 is set to open late summer 2025 with 19 gates. Site Turn Search 5. Exterior is fully enclosed. Interior work continues overnight. Electrical, HVAC, flooring, security, ticketing. 13-lane security checkpoint structure in place. Equipment installation ongoing. Elevated pedestrian bridges progressing. Terminal 1 parking plaza open with 2,800 spaces, fully lit Site Turn Search 11. Lane shifts ahead near curbside, nightly traffic adjustments. New airport entrance road bypassing Harbor Drive under construction, Site Turn Search. Full completion targeted for 2028. Overnight crews actively managing traffic flow. That's your Drive SoCal POV update. Thanks for riding along.